Today we are going to talk about adjectives. Joining me today is Motir. Motir, first of all, let's talk about these pictures. So, what can you see in the first picture? There is a cup of tea. Okay. How does it look like? New or old? It's new. It's Okay. shiny. Shiny, yeah. What about the second picture? There is a knife, a fork, a book, an egg. Okay. So So, many things. how does the book look? New or old? It's maybe old. Okay. And what about those objects? Are they big or small? Small. তারপর তৃতীয় যে ছবি আছে সেখানে কি মনে হয়? সেখানেও তো বই What about the তারপর book? Can you ছোট describe ছোট the জিনিস book? অনেকগুলো। Like, is it new or old? Probably new Maybe. book, right? Yes. তারপর আশেপাশে যে অবজেক্ট গুলো আছে সেগুলো কি ছোট না বড়? অনেক ছোট ছোট। তারপর এখানে ২ টা ফুল দেখা যাচ্ছে। ফুলগুলো হ্যাঁ, দেখতে লম্বা না ছোট? খাটো? একটা লম্বা আর একটা জাস্ট ফুল। Okay. And finally the last one. একটা গ্লাসে অনেকগুলো আইস রাখা পানির আইস সাথে। কিউব আছে। দেখতে কি পরিষ্কার মনে হচ্ছে নাকি ময়লা মনে হচ্ছে? Clean or পরিষ্কার dirty? নাকি? Clean. Okay. পরিষ্কারই তো। All right. Yes. Now, I want you to think about the objects around you. Like তোমার আশেপাশে কি, কি অবজেক্ট আছে সেগুলো নিয়ে একটু খেয়াল করে দেখো যে এগুলো কি বড় না ছোট, ক্লিন না ডার্টি বা নতুন না পুরাতন। কি, কি দেখতে পাচ্ছ? আমার আশেপাশে পাশেই বই আছে, ব্যাগ আছে, খাতা আছে, কলম আছে। How would you describe তারপর them? there are bag, there are book in the table, there are pen, there are some glasses, and there are এগুলো দেখতে কেমন? যেমন তোমার বই এটা কি নতুন না পুরাতন? some of them are new and some of them are not বই কি old. বই কি ছোট বই নাকি অনেক বড় বই? Some are big and some are very small. অলরাইট। তো এখন বলো তো এডজেক্টিভ মানে কি? Adjective মানে হচ্ছে নাউন প্রোনাউনের দুষ্গুণ অবস্থা যা বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথমত সংখ্যা কোন নাউন কোনো বস্তু বা ব্যক্তি বা প্রাণী বা কোনো কিছুকে আমরা বর্ণনা করার জন্য, ডেসক্রাইব করার জন্য যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে থাকি, যেমন নতুন, পুরাতন, পরিষ্কার, বড়, ছোট এগুলি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। রাইট? হ্যাঁ, ওকে। সো হাউ ডু ইউ প্রনাউন্স দ্য ওয়ার্ড অ্যাডজেক্টিভ? উচ্চারণটা কিরকম হবে? অ্যাডজেক্টিভ। তো এখানে ডি কি উচ্চারিত হবে? অ্যাডজেক্টিভ নাকি অ্যাডজেক্টিভ? অ্যাডজেক্টিভ। সো ডি ডি এর হবে না, উচ্চারণ আছে না নেই? নাই। নেই। সো অ্যাডজেক্টিভ টিটা আমরা উচ্চারণ করব না। অ্যাডজেক্টিভ। Can you repeat? অ্যাডজেক্টিভ। Adjective. ওকে। তো adjective মানে আমরা দেখলাম যে একটা ওয়ার্ড যেটা নাউনকে সাধারণত ডেসক্রাইব করে থাকে। হতে পারে সেটা গুণ, রং, পরিমাণ, অবস্থা যেকোনো কিছু। কিছু এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায় kind teacher, beautiful mosque, small book. আচ্ছা। adjective সাধারণত কোথায় ব্যবহৃত হয়?
যেমন আমি যদি বলি একটি ছোট বই, a small book, তাহলে এখানে অ্যাডজেক্টিভটা কি? স্মল, রাইট? তো অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন স্ট্রাকচারটা অনেক কমন। তো সাধারণত আমরা নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করে থাকি। সো যেমন a clean prayer mat, এখানে ক্লিন হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, প্রেয়ার ম্যাটটা হচ্ছে নাউন। তারপর a peaceful home, পিসফুল হচ্ছে নাউন এবং হোম হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তারপর a helpful student, একইভাবে হেল্পফুল অ্যাডজেক্টিভ, স্টুডেন্ট নাউন। মাঝে, মাঝে একটা নাউনের অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ থাকতে পারে, একের বেশি। যেমন এখানে নোটবুক হচ্ছে নাউন। আমরা স্মল, ব্লু ২ টাই ইউজ করতে পারি। A small blue notebook. Okay, now let's look at these examples. Could you please read them? Only the English, please. He has a beautiful recitation voice. He is a kind person. We live in a peaceful neighborhood. Okay, so you need to connect the sounds, please. He's a kind person. We live in a peaceful neighborhood. Okay. He is a kind person. We live in a peaceful neighborhood. In the Noble Quran is a All holy right. book. Isa Is a is a holy is a book. So some common adjectives can be big, small, long, short, and then good, bad, kind, honest, red, blue, green, white, many, few, some, happy, sad, tired, excited. আচ্ছা, যখন be verb থাকবে, যেমন he is happy, তখন adjectiveটা কোথায় হচ্ছে? be verb এর আগে না পরে? পরে পরে, হ্যাঁ। আগে be verb তারপর adjective. The room is clean, the tea is hot, the road is long. এছাড়াও আমরা এই যে শব্দগুলো আছে এগুলোর পরে adjective ইউজ করতে পারি। Look, feel, smell, taste, sound. Look আমরা কখন ইউজ করি? কোনো কিছু দেখতে কিরকম সেটা। The room looks clean, the sky looks dark. তো এখানে the sky looks dark এ adjective কোনটি? dark. ওকে। তারপর feel দিয়ে বলা যেতে পারে the water feels cold, the table feels smooth. তারপর smell দিয়ে, can you read? The food smells good. The kitchen smells bad. Bad. Uh, the এটা হচ্ছে, tea হ্যাঁ, বিছানা ইংলিশে যে ব্যাড সেটা hচ্ছে ব্যাড, এ সাউন্ড ব্যাড। আর এই যে গুড এর অপোজিট যেটা সেটা হচ্ছে একটু এরকম আর মতো, বাদ, বাদ। uh, তারপর bad. তারপর হচ্ছে the tea tastes sweet. The taste, lemon tastes sour. the tea tastes sweet, the lemon tastes sour. Okay, can you Uh, repeat? the tea tastes না, sweet. টেস্ট না, টেস্ট বললে তো পরীক্ষা হয়ে যাবে। টি যেটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে টেস্ট, আর এটা হচ্ছে টেস্ট, এই সাউন্ড, টেস্ট। ওকে, Taste. Okay. The the tea tea tastes. tastes, yeah, The tea tastes sweet. The lemon tastes sour. Taste sour, sour, sour. এটা সোর না, উচ্চারণ হবে sour. ওকে, Sour. Uh,
তারপর হচ্ছে সাউন্ড দিয়ে বলা যেতে পারে the classroom sounds quiet, the rain sounds loud. Okay. Now you have to select the correct adjective. Which one? Beautiful mask, Next. kind teacher, small book, peaceful home, Home. Home. home, helpful student, Okay. Now I'd like you to describe your room. You can use these example sentences for model, but you need to say as much as you can for at least 1 minute. Please try now. Talk about your room. My room is not very big and it's not very small actually, it's medium. And it's very quiet, no sound pollution, no road behind. It's a good thing for me because I'm a student. And what can I What do you, tell? yeah, think about what you have in your room. Chair, Bed, table, bed. chair, table, yeah, all all the things for my study, book, pen, bag, my dresses, my clothes. No, you can't just say the words. I said the word to help you make sentences. You need to make full sentences, please. Like, I have a small table. Okay. You can describe them. For example, chair. What kind of chair? What color is it? Is it big or small? Is it comfortable? Yeah. It's a medium chair. My table is also good. Small or big table? Yeah. Okay, okay. It's big enough. Okay. What else? I have two glasses. One is cheap and one is price is higher than that. Anything I else? have different kind of foods like kalajira. It's very helpful for our health and chia seed. Its color is actually I don't know. It's white. Can't hear you. You need to speak louder. Okay. Anything else? Yeah, there is a black bag. Thank you. Okay. So now I'm going to describe my room. Okay. So Okay. my room is, yeah, it's kind of big, but not too big. So in my room, I have a table. It's a white table, quite long. It's helpful for me because I have my computer here. So it's spacious enough to keep my monitor, mouse, keyboard, and then microphone, and then table lamp. I also have my multi-plug for to charge my devices, smartphones, and then beside the bed and wardrobes, I also have useful stuff like a shelf where I can keep things that I need frequently. And there is a nice window as well from where I can see outside. There is a light, no ceiling fan because
It's not a hot country. There is a heater and dustbins. That's all. All right. So I hope you got an idea about adjective, which are words to describe nouns. Yes. Okay. Thank you so much for joining today. That's it. Have a wonderful day.